नमस्कार मित्रांनो, आज आपण बघणार आहोत JMFC प्रीचा 2023चा पेपर. ही एक्झाम 18 नोव्हेंबर 2023मध्ये झाली होती. प्रीच्या एक्झाम पेपरमध्ये एकूण 100 क्वेश्चन असतात. ते प्रत्येकी 1 मार्काला क्वेश्चन विचारला जातो. ह्या एक्झाममध्ये निगेटिव्ह मार्किंग असते. जसे की तुमचा 4 क्वेश्चन चुकले की 1 मार्क जाणार, म्हणजे 0.25 असे निगेटिव्ह मार्किंग आहे. चला तर मग पाहूया क्वेश्चन्स. क्वेश्चन फर्स्ट. अंडर ऑर्डर 20 रूल 5 ऑफ द CPC द कोर्ट शाल स्टेट इट्स फाइंडिंग और डिसिजन विथ द रिझन्स देअर फॉर. पर्याय क्रमांक 3. अपॉन विच सेपरेट इश्यू, म्हणजे कोर्टाने प्रत्येक सेपरेट इश्यूवरती फाइंडिंग दिली पाहिजे. क्वेश्चन 2. अंडर ऑर्डर 20 रूल 6A ऑफ द CPC डिक्री इज टू बी ड्रॉन अप इन एनी केस विथ इन फ्रॉम द डेट ऑन विच द जजमेंट इज प्रोनाउन्स्ड. पर्याय क्रमांक 1. म्हणजे कोर्टाने जजमेंट प्रोनाऊन्स केल्यापासून डिक्री किती दिवसात दिली पाहिजे, तर 15 दिवसात दिली पाहिजे. 3. अंडर सेक्शन 32 ऑफ द एव्हिडन्स ॲक्ट अ स्टेटमेंट ऑफ अ पर्सन हू इज डेड इज टू बी ॲडमिसिबल. पर्याय 1. व्हेन इट इज अगेन्स्ट इंटरेस्ट अ मेकर. इंटरेस्ट मेकरच्या अगेन्स्ट असेल तर तो ॲडमिसिबल असणार आहे. पर्याय 2. व्हेन इज मेड इन कोर्स ऑफ बिझनेस. पर्याय 3. व्हेन इट रिलेट्स टू कॉज ऑफ डेथ. हे वरील सर्व बरोबर आहेत, तर उत्तर हे पर्याय क्रमांक 4 आहे. म्हणजे डाईंग डिक्लेरेशन कोणकोणत्या सिच्युएशनमध्ये ॲडमिसिबल असणार आहे याची सेक्शन 32 मध्ये लिस्ट प्रोव्हाइड केली आहे. जे 8 दिलेत, एक्सेप्शन दिले आहेत, ते ह्या वेळेस ॲडमिसिबल असणार आहेत म्हणून. 4. प्लेंट्स शाल बी रिजेक्टेड. बघा, ऑर्डर 7 रूल 11 मध्ये प्लेंटिफ केव्हा केव्हा रिजेक्ट होणार ह्यामध्ये सांगितले आहेत. तर पर्याय क्रमांक 3 हे बरोबर आहे. इफ इट डज नॉट डिस्क्लोज अ कोज ऑफ ॲक्शन. क्वेश्चन 5. अंडर सेक्शन 57 ऑफ द एव्हिडन्स ॲक्ट द कोर्ट. तर बघा, सेक्शन 57 मध्ये कोर्ट केव्हा ज्युडिशियल नोटीस घेऊ शकतो ह्यामध्ये सांगितले आहे. तर पर्याय क्रमांक 4 हे बरोबर आहे. शाल टेक ज्युडिशियल नोटीस ऑफ द फॅक्ट रेफर्ड टू इन द सॅड सेक्शन. क्वेश्चन 6. हू ॲडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ द ऑफिस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. प्रेसिडेंटला कोण शपथ देऊ शकतो? तर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रमाणे प्रेसिडेंटला शपथ हे चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट देतात, तर गव्हर्नरला चीफ जस्टिस ऑफ हायकोर्ट देतात आणि प्रेसिडेंट त्याचे रिकग्निशन हे व्हाईस प्रेसिडेंटला देतात. तर चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट पर्यायामध्ये दिलेला नाही, त्यामुळे पर्याय क्रमांक हे 4 बरोबर आहे. नॉन ऑफ द अबो. क्वेश्चन 7. द फॉलोइंग आर एक्झेप्शन्स टू डिफॉमेशन. डिफॉमेशन्स हे सेक्शन 499 ते 502 IPC मध्ये सांगितले आहे. डिफॉमेशनचे एक्झेप्शन्स काय आहेत ते त्याची 10 एक्झेप्शन्स IPC मध्ये प्रोव्हाइड केली आहेत. पर्याय 1. इम्पुटेशन्स ऑफ ट्रूथ टू पब्लिक गुड, म्हणजे गुड फेथमध्ये एखादे कृत्य केले असेल तर ते येणार नाही, हे बरोबर आहे. पर्याय 2. कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन टचिंग एनी पब्लिक क्वेश्चन्स, हे पण बरोबर आहे. पर्याय 3. पब्लिकेशन्स ऑफ रिपोर्ट्स ऑफ प्रोसिडिंग ऑफ कोर्ट, म्हणजे कोर्टाने एखादी प्रोसिडिंग पब्लिक केली असेल तर तेही डिफॉमेशन असणार नाही आहेत, ते डिफॉमेशनचे एक्झेप्शन्स असणार आहेत. तर पर्याय क्रमांक 4 हे बरोबर उत्तर आहे. क्वेश्चन 8. इफ एनी पार्टी टू द सूट डाईज आफ्टर काउन्सिलिंग ऑफ हेअरिंग अँड बिफोर प्रोनाउन्सिंग द जजमेंट. जर पार्टीने हेअरिंग्स कंप्लीट झाल्यानंतर
मृत्यू पावला असेल पण अजून जजमेंट प्रोनाऊन्स झाली नसेल तर अशा परिस्थितीमध्ये सूट अबेट होत नसते. तर पर्याय क्रमांक 1 हे बरोबर आहे. द सूट शाल नॉट अबेट. क्वेश्चन 9. विथड्रॉल ऑफ कंप्लेंट रिझल्ट इन द. एखादा कंप्लेंट विथड्रॉल केली तर डिस्चार्ज होणार नाही. तर ह्याचं उत्तर हे पर्याय क्रमांक 3 असेल. ॲक्युटल ऑफ द ॲक्युज्ड. क्वेश्चन 10. आर्टिकल 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ. आर्टिकल 18 हा अबोलिशन्स ऑफ टायटल बद्दल आहे. तर ह्याचे उत्तर हे पर्याय क्रमांक 2 असेल. अबोलिशन्स ऑफ टायटल्स. क्वेश्चन 11. ॲडमिनिशन्स आर नॉट कन्क्लुसिव्ह प्रूफ ऑफ द मॅटर्स ॲडमिटेड बट दे मे ऑपरेट ॲज. पर्याय क्रमांक 4 हे बरोबर असेल. क्वेश्चन 12. अंडर सेक्शन 148 ऑफ द CPC व्हेअर एनी पिरियड इज फिक्स्ड ऑर ग्रँटेड बाय द कोर्ट फॉर द डूइंग ऑफ एनी ॲक्ट प्रिस्क्रिब्ड ऑर अलाउड बाय द CPC, द कोर्ट मे enlarge such period not exceeding. तर कोर्ट हे किती दिवस पिरियड वाढवू शकतो? तर 30 days वाढवू शकतो. तर ह्याचे उत्तर हे पर्याय 1 हे बरोबर आहे. 30 day इन टोटल. क्वेश्चन 13. विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन्स ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ ॲक्ट mandates that specific relief can be granted only for the purpose of enforcing individual civil right and not for the mere purpose of enforcing penal laws. तर ह्याचे उत्तर हे पर्याय क्रमांक 2 बरोबर आहे. सेक्शन 4. क्वेश्चन 14. अंडर सेक्शन 190 of the CRPC, cognizance may be taken by the magistrate upon receiving. पर्याय क्रमांक 3 हे बरोबर आहे. पोलीस रिपोर्ट ऑफ सच फॅक्ट्स. क्वेश्चन 15. हू ॲडमिनिस्टर ऑथ टू द गव्हर्नर ऑफ अ स्टेट. तर गव्हर्नर शपथ हे चीफ जस्टिस हायकोर्ट देतात. तर ह्यामध्ये कुठेही हा पर्याय दिलेला नाही. त्यामुळे पर्याय क्रमांक 4 हे ह्याचे बरोबर उत्तर आहे. नॉन ऑफ द अबो. क्वेश्चन 16. द सेक्शन डीलिंग विथ द मेडिकल एक्झामिनेशन्स ऑफ द विक्टिम ऑफ रेप इज. तर ह्याचे उत्तर हे पर्याय क्रमांक 2 हे असेल. सेक्शन 164A. क्वेश्चन 17. ॲट द फर्स्ट हिअरिंग ऑफ द कोर्ट शाल examine orally the parties present in the court under order 10 rule 2 of the CPC. पर्याय क्रमांक 4. with a view to elucidating the matter in controversy in the suit. Question 18. Voyeurism as an offense means. पर्याय क्रमांक 4. a man watching or capturing in the image of a woman in private. Question 19. Which one of the following sections of the CRPC state that no appeal lies in PT case? PT केस म्हणजे 100 रुपयापेक्षा कमी असतात. पर्याय क्रमांक 1. सेक्शन 376. क्वेश्चन 20. द क्वेश्चन्स ऑफ टाइम इज irrelevant in a suit under section 6 of the specific relief act. This statement is. पर्याय क्रमांक 1 false. Question 21. Section 92 of the Evidence Act is applicable to dispute between. पर्याय क्रमांक 1 the parties to the instrument only. Question 22. Under section 64 of the IPC, a sentence of imprisonment for non-payment of fine shall. पर्याय क्रमांक 2 be in excess of any other imprisonment to which an offender has been
sentenced. Question 23. Blending is defined under of the CPC. पर्याय क्रमांक 3. Order 6, Rule 1. Question 24. Law declared by the Supreme Court is binding on all court in Indian as per. पर्याय क्रमांक 4. Article 141. Question 25. When several persons do a criminal act in furtherance to the common intention. पर्याय क्रमांक 2. Each of such person is liable for that act in the same manner as if it were done by him alone. Question 26. Section 304 of the CRPC relate to the following subject. पर्याय क्रमांक 3. 1 आणि 2. Tender of pardon to a complaint. Legal aid to the accused at state expense. Question 27. Period of detention in the civil person under Order 39 Rule 2A of the CPC for disobedience or branch of injection. पर्याय क्रमांक 4. Shall not exceed 6 months. Question 28. Warrant case means a case relating to an offense punishable with death imprisonment for life or imprisonment for a term exceeding. पर्याय क्रमांक 3. 2 years. Question 29. Maintenance of a case diary by an investigation officer is mandatory under section of the CRPC. पर्याय क्रमांक 4. सेक्शन 172. Question 30. Opinion of an expert under section 45 of the Evidence Act. पर्याय क्रमांक 2. is a relevant fact. Question 31. A right relating to set off is provided under. पर्याय क्रमांक 3. Order 8, Rule 8 of CPC. Question 32. According to section 10 of the IPC, the word woman denotes a female human being. पर्याय क्रमांक 4. Of any age. Question 33. Which article of the Constitution abolish untouchability? पर्याय क्रमांक 3. Article 17. Question 34. Presumptions as to productions of electronic records as per section 90A of Evidence Act may be drawn if the documents is. पर्याय क्रमांक 2. 5 years old. Question 35. The Constitution of India was adopted by the Constituent Assembly on. पर्याय क्रमांक 2. 15 ऑगस्ट 1947. Question 36. Which sections of the CPC enunciate the doctrine of res judicata? पर्याय क्रमांक 1. सेक्शन 11. Question 37. According to section 3 of the Evidence Act, court does not include. पर्याय क्रमांक 2. arbitrators. Question 38. The investigating officer during the investigation records the statement of a witness under section of the CRPC. पर्याय क्रमांक 2. सेक्शन 162. Question 39. Under section 17 of Evidence Act, admission is a statement. पर्याय क्रमांक 4. Oral or documentary or in electronic form. Question 40. Article of the Constitution relates to freedom to manage religious affair. पर्याय क्रमांक 3. Article 26. Question 41. Which sections of the Evidence Act provides for drawing the presumptions as to 30 years old documents? पर्याय क्रमांक 2.
सेक्शन 90. Question 42. Under Section 34 of the Specific Relief Act, a declarations can be sought by. पर्याय क्रमांक 4. None of the above. Question 43. Article 39A of the Constitution deals with. पर्याय क्रमांक 2. Equal justice and legal aid. Question 44. Which article of the Constitution of India describes the procedures to amend the Constitution? पर्याय क्रमांक 1. आर्टिकल 368. Question 45. Which sections of the Evidence Act provides for drawing as to electronic message? पर्याय क्रमांक 4. सेक्शन 88A. 46. Section 112 of the Evidence Act provides for conclusive proof of. पर्याय क्रमांक 3. Legitimacy. Question 47. Section of the IPC provide punishment for voluntarily throwing or attempting to throw acid. पर्याय क्रमांक 3. सेक्शन 326B. Question 48. Under Section 77 of the CRPC, a warrant of arrest may be executed at any place. पर्याय क्रमांक 2. In India. Question 49. Complaint under Section 2D of the CRPC means. पर्याय क्रमांक 3. Any allegations made orally or in writing to a magistrate. Question 50. Section 215 of the CRPC deals with the following subject. पर्याय क्रमांक 4. Effect of error in charge. Question 51. Section 159 of the Evidence Act relate to the following subject. पर्याय क्रमांक 2. Referencing memory by witness. Question 52. Compensatory cost in respect of false or waxy use claim is imposed under section of the CPC. पर्याय क्रमांक 2. 35A. Question 53. Which of the following article of the Constitution guarantee equal opportunity in public employment to citizen? पर्याय क्रमांक 3. Article 16. Question 54. Under Section 2G of the CRPC, inquiry means every inquiry other than a trial conducted under CRPC by a. पर्याय क्रमांक 1. Magistrate or court. Question 55. What must be the age of a minor victim with regard to the offense of kidnapping as defined under Section 361 of the IPC? पर्याय क्रमांक 2. Under 16 years if a male and under 18 years if female. Question 56. Document required by law to be attested can be proved by examining. पर्याय क्रमांक 4. At least one of the attesting witnesses. Question 56. Article 5 of the Constitution deals with. पर्याय क्रमांक 3. Citizenship. Question 58. Under Section 77 of the Evidence Act, public documents can be proved by. पर्याय क्रमांक 1. Productions of certificate copies of documents. Question 59. Under Section 21 of the Specific Relief Act, in a suit for specific performance, the plaintiff can seek. पर्याय क्रमांक 4. Compensations and also specific performance. Question 60. During re-examinations of a witness, पर्याय क्रमांक 3, a new matter can be introduced within permissions of the court. Question 61. Chapter 21A of the Criminal Procedure Code deals with. पर्याय क्रमांक 3, plea bargaining. Question 62. In law, a man is presumed to be dead if he is not heard for. पर्याय क्रमांक 4. 7 years. Question 63.
स्टॉकिंग ॲज ॲन ऑफेन्स मीन्स पर्याय क्रमांक 3 इल्लिगली फॉलोइंग अ वुमेन अँड अटेम्प्टिंग टू कॉन्टॅक्ट हर. क्वेश्चन 64. Under Order 45 Rule 1 of the CPC, the term decree shall include पर्याय क्रमांक 1 final decree. Question 65. Where the judgment is pronounced, copies of the judgment shall be made available to the parties after the pronouncement. पर्याय क्रमांक 4 none of the above. Obligations as defined under Section 2A of the Specific Relief Act include every enforceable by law. पर्याय क्रमांक 1 duty. Question 67. An accused person is a competent witness under of the CRPC. पर्याय क्रमांक 1 सेक्शन 315. Question 68. Under Section 114 of the Evidence Act, the court may presume पर्याय क्रमांक 2 existence of any fact. Question 69. Section 438 of the CRPC can be invoked पर्याय क्रमांक 2 in case of non-bailable offense. Question 70. Under Order 14 Rule 5 of the CPC, the court may strike out the wrongly framed issues at any time पर्याय क्रमांक 2 before passing the decree. Question 71. As per section of the Evidence Act, a complaint shall be a competent witnesses. पर्याय क्रमांक 3 133. Question 72. The state shall taken steps to separate the judiciary from the executive in the public service of the state under article of the Constitution of India. पर्याय क्रमांक 350. Question 73. Mandatory injunctions is granted under sections of the Specific Relief Act. पर्याय क्रमांक 4 section 39. Question 74. An unlawful assembly is defined under sections of the IPC. पर्याय क्रमांक 1 142. Question 75. A defendant shall file written statement within पर्याय क्रमांक 4 none of the above. Question 76. The offense of AFRI is defined under section of the IPC. पर्याय क्रमांक 4 section 159. Question 77. Facts admitted need not be proved. This is provided under of Evidence Act. पर्याय क्रमांक 3 section 58. Question 78. Who among the following can move the court for plea bargaining? पर्याय क्रमांक 3 only the accused. Question 79. The court may refuse to rescind the contract under section 27(2) of the Specific Relief Act. पर्याय क्रमांक 4 where the plaintiff has expressly or impliedly ratified the contract. Question 80. Any clerical or arithmetical mistake in the judgment, decrees or orders can be corrected by the court under पर्याय क्रमांक 2 section 152 of the CPC. Question 81. The President of India may be writing under his hand addressed to the resign his office. पर्याय क्रमांक 3 Vice President of India. Question 82. Under section 73 of the IPC, if an offender has been sentenced to imprisonment not exceeding 6 months, the solitary confinement पर्याय क्रमांक 4 shall not exceed 1 month. Question 83. Article 46 of the Constitution deals with पर्याय क्रमांक 2 living wages for workers. Question 84. Section 121 of the Evidence Act provides for privilege in respect of पर्याय क्रमांक 3 judges and magistrate. Question 85. Judgment of admission can be given under
of the CPC. पर्याय क्रमांक 4. ऑर्डर 12 रूल 6. Question 86. Every suit shall be instituted in the court of the. पर्याय क्रमांक 4. Lowest grade competent to try it. Question 87. If the offence is punishable with fine, only period of limitation for taking cognizance of the said offence is. पर्याय क्रमांक 2. 6 months. Question 88. Section 31 of the Specific Relief Act provides for. पर्याय क्रमांक 2. Cancellations of written instrument under certain circumstances. Question 89. When injunctions cannot be granted under Section 41 of the Specific Relief Act. पर्याय क्रमांक 4. All the above. Question 90. Which section in the Evidence Act confers power on the trial court to put any questions to any witness? पर्याय क्रमांक 4. Section 165. Question 91. Section 96 of the IPC say that nothing is an offence which is done. पर्याय क्रमांक 2. In exercise of the right of private defense. Question 92. No person is eligible for being appointed as President of India unless he has completed the age of. पर्याय क्रमांक 3. 35 years. Question 93. Under Section 443 of the CRPC penalty mentioned in the surety bond. पर्याय क्रमांक 3. Can remit and enforce payment in part only. Question 94. Article 21A of the Constitution deals with. पर्याय क्रमांक 3. Right to education. Question 95. Order 21 Rule 72 of the CPC relates to the following subject. पर्याय क्रमांक 2. Permitting the decree holder to bid or buy property in court sale. Question 96. Mean profits means. पर्याय क्रमांक 4. None of the above. Question 97. Place under Section 2P of the CRPC include. पर्याय क्रमांक 4. All the above. Question 98. Under Order Pass Rule 9A of the CPC, a summons for serving on the defendant can be delivered to. पर्याय क्रमांक 1. The plaintiff. Question 99. Under Order 19 Rule 7 of CPC, an application can be made. पर्याय क्रमांक 3. At or before hearing. Question 100. The time limit within which amendment to be carried out from the date of the order granting amendment is 14 days under Order 6 Rule of the CPC. Order 6 Rule 18 मध्ये सांगितले आहे. हा पर्याय कुठेही दिसत नाही, त्यामुळे पर्याय क्रमांक 4. None of the above.